Pero muy buenas tardes, estamos en un nuevo MotorBox Radio, las 15 horas, 1 minuto en la Argentina. Como siempre, mi nombre es Esteban García, estamos en una nueva edición de MotorBox Radio, aquí en punto cero ya, en septiembre. Se vino la primavera, hay un solazo terrible, por suerte la verdad que se están viendo lindos días, así que bueno, vamos a aprovecharlo. Tengo 3 cositas para decir. Uno, un beso, un saludo muy grande a Gregoire Sossi. El segundo... hay que decir, estaba viniendo en el colectivo, en la línea de colectivo para aquí y una señora se ahogó. Por favor, dejemos de usar el barbijo en el colectivo. La gente no se ahoga. Por favor, que ya no gobierna Pedro Can, gobierna Alberto Fernández. Eso es el segundo mensaje. Y el tercero es que lo quiero saludar a Leandro Mazzucchelli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Se vino ferrarista hoy. Acá también un poco... ¿Cómo? Se vino ferrarista hoy. Sí, una manera de decir. Ha sido un obsequio de hace años, no describe que sea partidario justamente de la marca italiana, pero bueno, nunca se desprecian los regalos, al contrario. Queda bien, queda lindo, así que ¿por qué no? Ok. Y también habría que mandarle un beso a la FIA también por el final de la Fórmula 3. Lo vi el lunes a la madrugada con el campeonato de Víctor Martins. 40 minutos tuvieron a Víctor Martins a ver si era campeón o no era campeón. Digo, a ver si la FIA se ponen un poquito las pilas, muchachos. Son el pináculo del automovilismo. Digo, media pila, un poquito nomás. Digo, ¿saben por qué? Porque cuando alguien es el pináculo de algo, hay que serlo, ¿no? Y parecerlo. O sea, las dos cosas. Hay que ser y también hay que parecer. Porque la Fórmula 1 es lo que es, gracias a su historia, gracias a mucha gente que intervino para que esto sea así. Y no vale la pena que por unos comisarios, por unas decisiones que no fueron nada acertadas, me parece que terminan un campeonato, una categoría junior. Como decía Adrián Fernández el domingo en su stream, a las 8 de la mañana en Europa, ¿quién lo va a mirar? Nadie. Entonces, bueno, hay que darle un poquito más de relevancia también a la Fórmula Junior y todas estas cosas, donde hubo el triunfo de Franco Colapinto en Monza. Así que bueno, eso es lo que quería decir. Nada, la verdad que no me gustó el final y tampoco me gustó lo que pasó con el auto de seguridad en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, donde terminó la carrera con auto de seguridad. Las carreras pueden terminar con auto de seguridad, lo que no puede pasar es que te estés 1 minuto y medio para decidir si pones auto de seguridad por un auto que está cerca de la pista, pones una grúa cuando pasan los coches. Se puede generar cierto riesgo, no importa que esa baja velocidad, los choques pueden existir igual y también después tardaron 15 minutos en ver qué hacían con el auto de Richard. Media pila, pináculo, que el pináculo a veces tiene estas cosas, porque le echaban la culpa a un señor que se fue a Australia, ahora Michael Masi, bueno, o sea, Michael Masi es nada más un trabajador, simplemente de una organización que funciona como funciona. Hablando de Australia, gran cierre de Supercars en Pukekohe y no va a existir, mejor dicho, el circuito desde abril de 2023, pues lo van a cerrar, van a hacer todo ese predio para organización, digamos, de las carreras de caballos. Y quería hacer algo con turfo hípico y no me salía la palabra, pero bueno, carrera de caballos. Pues está la pista de carrera de caballos alrededor del circuito y van a utilizar, digamos, seguramente estable. Van a pastar los caballos, ¿vio? Mazzucchelli, ¿qué quiere que le diga? Así que bueno, no ha sido más rentable para los organizadores de la carrera de Pukekohe. Hay a una hora de Auckland, así que Shane Van y Cameron Waters disputaron, bueno, una carrera última, que si no la vieron, la tienen que ver, uno. Y si no la vieron, tiene mi Twitter, @egarciapres, las últimas vueltas de la carrera, pues fue espectacular. O sea, tienen que verlo. O sea, no se los puedo contar. Lo tienen que verlo. Y si no te lo contaron, bueno, lo mostramos nosotros en nuestras redes sociales. En todas como @MotorBox Radio. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una entrevista en línea. Yo les voy a explicar cuál es la metodología para los que no están acostumbrados a la radio y sí al resto de nuestras redes sociales. Bueno, nosotros lo hemos hecho también en YouTube, lo hemos hecho... No, en Twitch no llegamos a hacerlo. En YouTube y también, bueno, nuestras habituales tertulias. Tenemos del otro lado, y lo voy a presentar, al señor Jens, o también conocido como Geinou. Vamos a hablar de Super GT, lo vamos a imbuir de automovilismo japonés. Yo voy a formular las preguntas en inglés, la conversación va a ser en inglés y yo voy a hacer la traducción al instante. Para eso me traje papel y lápiz. Para los que están en directo pueden ver papel y lápiz porque es mi modus operandi. Así que Leandro, si usted quiere hacer una pregunta también me chifla. Por supuesto, ¿cómo no? Muy bien. Hello James, how are you? Thank you very much for this time for MotorBox Radio here in Punto Cero. Hello. Hey, hello. I'm fine. Thanks for having me. I hope you're having a great time.
Bueno, por supuesto ahí Jens nos saludaba y decía, bueno, que esperaba que tuviéramos un buen tiempo aquí. Well, Jens, we have another Super GT round. In September, we are visiting the Sportsland Sugo. What can we expect about the sixth round of the championship of the Japanese Top Series? A lot of craziness because we're heading to Sugo. And this is a very special track, very narrow, very old school, probably the hardest, most difficult track in Japan, especially when you're driving a GT500 car. And with so many cars on the grids, 43, it's or 42. I miscounted there, but this is going to be a one wild race. And tell me, this is not a prediction. That is actually a spoiler. Ok, lo que nos decía Jens es que se espera mucha locura, así que bueno, estaremos atentos a lo que va a ser la carrera. Es un circuito muy especial, es un circuito angosto, de vieja escuela, que es el más difícil, especialmente para manejar en los autos de GT500 con 42 autos en la grilla. Recordemos que esto es un apéndice que yo hago de la respuesta. Tenemos 15 autos de la clase GT500 y el resto, 27, son de GT300, de los FIA GT y los autos JAV. So what can we expect for this round, especially in the battle for the championship in GT500, Jens, after the Suzuka round last time out at the end of August? Bear in mind that Nissan won, and then the Keeper Toms GR Supra, with our interest, of course, in Sacha Fenestraz, took a valuable 8th place. Bear in mind, of course, the success ballast and the fuel flow restrictor. Yeah, I mean, in case of the 37 car, the Keeper Toms GR Supra with Sacha Fenestraz on it, they could have even gotten a podium with a bit more luck, but they got unlucky with that late safety car caution. So that pushed them down the order because they still had to pit while others already pitted. So that was a bit of tough luck there. But yeah, I mean, for him and his team at Rito Momiyata, it's going to be tough. They are the second heaviest car in the field with the stage 2 fuel restrictor. And you want to have a light and nimble car to maneuver around Sportsland Sugo. However, it doesn't mean that they won't have any chances of taking, for example, a podium. If you look back at last year, for example, the Stanley NSX GT with Naoki Yamamoto and Tadasuke Makino, they finished second and they had 80 kilograms of success weight. So it's definitely possible. You need a bit luck. You need a good qualifying, you need a good strategy, and well, the Toms crew, they have good strategists. So you know how it is. It isn't over until it's over, and I think it's going to be a very fascinating and spectacular race, especially for the lead as well, because as you mentioned, Esteban, at Suzuka, the very first Nissan victory of the new Z GT500 this season. The car got introduced this season, and finally at Suzuka, the second win. The first win was already at Suzuka in May, but this was the second win for the car. So they have a car that should theoretically suit this track. And when looking at the success weights, then there is one car that got really unlucky in the Suzuka race. That's the 23 car, the Nismo car. They only have 44 kilograms of success weight, and I think they want to get that third victory for the new Nissan Z. Ok, lo que nos decía Jens es, bueno, que podemos esperar de una fecha como la de Sugo, especialmente teniendo en cuenta lo que había pasado en Suzuka para Sacha y para Miyata con el Keeper Toms GR Super, el auto 37. Bueno, obviamente podrían haber hecho podio, sí, pero tuvieron ese auto de seguridad que un poco en la carrera de Suzuka tuvieron algo de mala suerte y como tenían que hacer la parada los retrajo un poco en el orden. Pero en definitiva la estrategia esa, esto es un apéndice que yo hago, les terminó sirviendo para lograr el octavo puesto. Podría haber sido, por supuesto, un poco mejor. Va a ser una carrera difícil para Sacha y para Rito Momiyata porque tienen el segundo nivel
de flujo de combustible, o sea que se le quita la potencia al motor y por supuesto es el segundo auto más pesado de la categoría al estar segundos en el campeonato. Así que bueno, para manejar, digamos, en las curvas de Sugo, que son bastante reviradas, se necesita un auto liviano. Pese a lo cual, el año pasado, el Stanley NSX, el Honda del Team Kunimitsu, de Naoki Yamamoto y Tadasuke Makino, lograron el podio con 80 kilos de lastre, con lo cual no es absolutamente imposible, se tiene que dar una carrera, como decíamos, absolutamente demencial. Que por supuesto, esto es posible. Vamos a ver si también, dependerá, esto lo digo yo como apéndice, cómo clasifican de cara a la carrera. Y siempre hay que tener un poco de suerte. En Sugo hay que tener suerte. Recordemos que Sacha ganó la Superfórmula justamente en Sugo, después de una muy buena estrategia del equipo Kondo de parar, digamos, con el auto de seguridad. Hay que hacer una buena clasificación. Como decía, el equipo Toms tiene buenos estrategas, hay que confiar en eso también. Qué bueno que se espera también en ese sentido como mucho espectáculo de la carrera, porque claro, son muchos autos, va a haber autos rápidos y va a haber autos que no lo son. Comentaba Jens que Nissan logró su segunda victoria en Suzuka la vez pasada, hace 3 semanas, en la quinta ronda del campeonato. Y bueno, un campeonato que siempre tiene de todo, con estrategias, banderas amarillas y demás. Ahora vamos a consultar especialmente por una característica del circuito de Sugo. Jens, we have a devil in Sportland Sugo. What is the legend of Mamono? We sure do. So, Mamono is the name of devil or demon, if you will, that apparently, according to the legend, lives at the track. And he's a huge motorsport fan, but he's also a huge fan of causing lots and lots and lots of shenanigans and crazy things over the years. So, does Mamono exist? Well, I guess we leave that to the listeners to decide. But basically, I mean, if people are familiar with the term yokai, for example, like the Tengu or the Kappa demons, those are yokai. So the idea behind Mamono is pretty much the same. Not really a yokai because it doesn't like stem from Japanese folklore or mythology. But the legend started, I actually don't know when it started, but at some point, because all those crazy things happen at Sports and Sugo, at some point, people were saying there must be a demon or a devil here cursing us and causing all these sorts of shenanigans. And then the name Mamono was born. To give this demon a name, and there have been like so many crazy things in the years, not just since I follow Super GT, but for example, I started following Super GT in 2005, so when the name changed from the All Japan GT Championship or JGTC to Super GT, and at the Sugo round, I think it was like in the 11th lap or so, the GT300 class J-Log Lamborghini got pushed off in the final corner and crashed hard and caught fire. It was like a huge blaze. Thankfully, the driver, who was racing under the nickname Wada Q, and that's actually Hisashi Wada, who is driving for Aokyu's Motorsports, who are thankfully back on the grid after their terrible accident at Fuji Speedway in May this year. He escaped that crash unhurt, but that was like a moment where like all sorts of chaos broke loose when the race got restarted and it basically got split into 2 halves. Or who couldn't forget in 2010 when the Module, the Nismo car, the 23 car, the Module Ortec GTR was leading the race, and they were leading it comfortably, and everybody thought, well, it's going to be a pole to win victory. And then with just 8 laps to go, they hit a piece of debris, and that debris hit the kill switch of the engine, turned the engine off, and they lost about 56 seconds and dropped down all the way to 6th place. And people said, that's Mamono did that. Or in 2012, for example, if you follow Super GT, then you know they start with a rolling start. So contact in the first corner or crashes, very rare. But in 2012, they went into the first corner 3 wide. The Eneos Lexus was in the middle, and the Calsonic
GTR was on the right side, and the module GTR was on the left side. And João Paulo de Oliveira, he went to the inside, clipped the Ineos car, and crashed into the module car, and both Nissan were out of the race in the very first corner. A very rare moment in Super GT because of the rolling start, that actually people crash on the very first lap. And I think one of the craziest moments probably was in 2013 then. The race started in sunny conditions, and near the end of the race it started to rain. And already there, people were saying, "Oh, Mamono, he caused some rain to add some spiciness to the race." And then it happened. It was actually the Yuji Tachikawa in the Zend Lexus who clipped the Evangelion McLaren when going 3 wide with Juichi Wakisaka on the inside through the rainbow corner that leads to the backstretch of the track. And Tachikawa, he spun out. He was out of the race. He was the leader of the race, out. And then Wakisaka was in the middle of the road, and on the outside were both Hondas, the HSV 010s of Takashi Kogure and Frederick Makowicki, and both, well, sort of went to the inside, clipped Wakisaka, who was in the middle, crashed into each other, both Hondas out. So that was 3 cars eliminated in like 5 seconds. Wakisaka, he survived all of this carnage, but because of the contact he had earlier, 2 laps later, he got a puncture, so he spun out, and that was all 4 leaders of the race gone in just mere minutes. And I remember the commentator, the Japanese commentator at that time, he yelled, what did Mamono do? What did Mamono do? And the race was won by ARTA. They got a double victory. So that was also crazy in both GT500 and GT300. Crazy race. And of course, there was the traffic jam in 2015 yes. that actually that became like really famous on the internet. It went a bit viral. That actually caused Sports and Sugo to widen the pit lane, and also for the GTA, the governing body of the series, to actually change the rules so that you cannot pit under safety car anymore as a safety measure. And the funny thing is, every few years, not every year, but every few years, when the calendar aligns properly, there is like 3 consecutive holidays in September in Japan. And those 3 holidays then sometimes get referred to as the Silver Week. Silver Week causes a lot of traffic jams. So when people saw this clip going viral, they said, I guess the traffic jams happen on the racetrack as well. And to round this off, it's not always like bad things. Like we had like qualifying rained out with fog in 2014, and we had to do qualifying then on race day in the morning, and then during the race it started anyway to rain anyway. But in 2007, it was probably the most iconic and legendary Super GT moment when Juichi Wakisaka, Daisuke Ito, and Ryo Michigami went 3 wide on the main straight and were battling for the lead. And it was one of the most iconic moments in Super GT history. And then you can look this up on YouTube. Just type in Super GT 3 wide Sugo, and you will find that clip. Just an incredible moment. And even that, people say, yeah, that was Mamono's doing. He wanted to see some action. And so it doesn't always is just negative things, but Mamono gets associated with a lot of craziness on this track, because no matter which series goes to this track, it's crazy. Like even in Super Formula, we've seen like so many wild races. In Super Taikyu, they wanted to race in March a couple of years ago, and it snowed, so they couldn't so they couldn't race because of the snow. And people even back then said, Mamono again. So yeah, there is the saying, there is a demon at Sugo, and if you want to have a good race at Sugo, you need to have Mamono on your side. Otherwise, the drivers are saying, well, I guess Mamono didn't want us to win today or have a good race today.
Ok, la leyenda de Mamono, que es el demonio que vive supuestamente en el Sportsland Sugo, se cree que, digamos, es como una leyenda del folclore japonés, o sea, de la cultura japonesa, y está un poco asociada a las locuras que han habido en las carreras, y Jens nos nombró algunas. Obviamente que es como el Nahuelito en el Nahuel Huapi. O sea, no deja de ser, es una leyenda folclórica, en este caso de Japón. Si mal no recuerdo que dijo Jensei Yukai o algo así. Así que los que saben probablemente de cultura japonesa sabrán de qué estoy hablando. Porque, claro, pasan cosas locas en Sugo. Entonces, claro, al no haber una explicación de por qué pasan cosas locas en las carreras, es Mamono. Es sencillamente eso. Y es justamente esa frase dando vueltas de que, bueno, hay un demonio que nos jode. Eso es un poco la frase que está dando vueltas. Y han pasado muchas cosas locas. Por ejemplo, en 2005 el accidente que nos decía Jens de Isashi Wada, que en ese momento manejaba el Lamborghini del equipo J-Lock, de los dueños de Lamborghini en Japón, que justamente JLCOC es la sigla de este equipo, en que escapó sin heridas a pesar de un accidente que generó fuego en el coche. Empezamos bien. Aunque bueno, la historia de Sugo ya se remonta a finales de los 90. Después también en 2010 el auto Nismo lideraba con mucha ventaja. ¿Y qué pasó? Se rompió el auto. Agarró una pieza de otro coche, se rompió el motor y cayó hasta el sexto lugar. Después en 2012 hubo un accidente de 3 pilotos en la curva 1, 2 de ellos Nissan. Hermoso. En la curva 1, Joao Paulo de Oliveira iba por adentro, lo tocó al Lexus del equipo Eneos y al otro Nissan, con lo cual los 3 quedaban afuera. En la carrera de 2013 empezó la carrera con sol y terminó con lluvia. ¿Y qué dijeron los pilotos? Es Mamono de nuevo. Para poner las cosas un poco patas para arriba. Estaba el Lexus de Tachikawa, del equipo Cerumo, iba líder. ¿Qué pasó? Hizo un trompo. Y había 4 líderes, los 4 abandonaron por algún motivo o se retrasaron. En 2013, otro momento icónico que nos decía Jens, en 2015, bueno, Jens decía que es un momento viral en la calle de boxes, que hubo una especie de Florida de la Valle, más o menos, en hora pico. Bueno, no sé de ahora, pero en otra época se decía mucho de eso. Bueno, que hay mucho tráfico en los boxes de los autos, las dos clases, de GT 500 y de GT 300. Así que bueno, generó, digamos, ese momento, por lo cual la GTA, que es la empresa reguladora del Super GT, tomó la decisión de que no se hacen paradas con auto de seguridad, que fue lo que pasó en la calle de boxes. Y lo que nos decía Jens también es que la fecha de Sugo suele agarrar una serie de feriados que se le llama la semana de plata de feriados. Está la Golden Week en mayo, que es una semana de feriados en donde se hace habitualmente la fecha del primavera-verano del Super GT en Fuji, la primera de las 2 visitas, en este caso este año, y que históricamente siempre hubo una carrera de 500 kilómetros. En el caso de este año fueron 450. En 2014 hubo niebla en la clasificación y en 2007 también nos recordaba Jensen Sugo un momento de 3 pilotos peleando la punta a la par, Yujiwaki Sakada, Isuke Ito y Ryo Michigami. Los 3 en la recta principal peleando por la punta, así que estos momentos nos ha dejado Sugo. Mi interés, por supuesto, la leyenda de Mamono. A lo que me refiero es también conocer un poquito más allá de lo que se ve del tema de los resultados. No sé si, Leandro, tendrás alguna preguntita más antes de cerrar el segmento con Jens. Sí, primero muy rápidamente decir, la verdad que es realmente muy, muy divertida la historia. Efectivamente, cuando Jens habla de los yokai, son una especie de fantasma, espíritus, ese tipo de cuestiones de la cultura popular. Y sí, yo le quería preguntar a Jens, más que nada por, bueno, conectar un poquito el campeonato que él sigue, el Super GT, con un poco el rally, porque, bueno, recientemente Heikki Kovalainen, que es un campeón de Super GT, se ha consagrado también campeón en el certamen japonés de rally, así que, no sé, si querés le hago la pregunta yo, Esteban. Sí, formulación en inglés. Okay. Hello, Jens. I guess you must be glad to have seen recently a former Super GT champion like Heikki Kovalainen to become for the very first time Japanese rally champion, with the Skoda R5 of the rally team ICL of Mr. Hironobu Makino. Yeah, that's fantastic stuff. I mean, I'm very glad for Heikki that he continues to race in Japan. I mean, he left after last season by saying he wants to spend more time with his family, but he doesn't want to give up on racing in Japan. And I mean, rally was like a huge thing for him,
And I knew that if he can actually focus on it, because even if, with his time with Toyota, he was while he was racing in Super GT, he was still doing rallying on the side as basically like a side gig, basically, and he was really good. So I figured that if he can actually fully focus on it, he might actually be able to win the championship, and he did. And that's fantastic stuff. And I hope that, especially like in Finland, where lots of people love rallying, I hope lots of people actually follow the Japanese Rally Championship. Lo que nos decía, bueno, Jen, sobre la presencia de Heikki Kovalainen en el rally japonés, que es muy buena. Obviamente la presencia del ex campeón de Super GT y ex piloto de Fórmula 1, por supuesto, en esta categoría. Es bueno que siga corriendo y que bueno que al concentrarse en tiempo completo, al dejar el Super GT, se pudo consagrar campeón. Antes lo hacía como algo más, digamos, como un programa paralelo, lateral, pero lo importante era, por supuesto, el Super GT, y que esto, por supuesto, es muy bueno porque está de la mano de Toyota. Entonces, bueno, sigue ligado a la marca y, por supuesto, el rally en Finlandia, Leandro lo sabe más que yo, es un deporte, por supuesto, muy seguido. Y, bueno, Jens esperaba que continúe, digamos, siendo muy seguido el rally también, por supuesto, el campeonato japonés, a partir, por supuesto, de la participación de Kovalainen. So, Jens, the final question, sorry. How many chances do you see for Sacha Fenestraz to win the championship? It's a big question, of course, but my mind is how do you see he can handle the success balance and the fuel flow restrictions in Sugo, and order to try to compete in Autopolis and then in last round in Motegi? I think the chances are quite high. I mean, he and Ritomo Miyata, they're currently second in the championship. Well, they are tied with Chiyo-san, with Takaboshi-san, Tsukakoshi-san, and Matsuda-san. They're all tied with the same amount of points, 34 to be precise, and they are 10.5 points behind Kazuki Hiramine and Bertrand Baguette right now. So this is like a very, very exciting battle, and Sports and Sugo will be quite crucial because it will be the last race where we have full success rate. In the next time, in the beginning of October, when we head to Autopolis, another wonderful track, by the way. When we head to Autopolis, the success rate gets basically slashed in half, and for Motegi, it gets like completely taken out of the car. So Sugo will be a very crucial point to collect a lot of points. And the good thing is that their biggest rivals, the Carsonic duo, the Impol duo, and the Carsonic Impol Z, they are the heaviest car in the field. They have the stage 3 fuel restrictor. So, well, at least on paper, I don't think they have, if the race goes normally, air quotes normally, at Sugo, they probably theoretically shouldn't get a very good result. Of course, this is sports, so lots of things can happen, and you never know how a race develops. But, well, at least on paper, with the handicap they have, it will be very tough for them to get a lot of points. So for Fenestraz and Miyata, the quest will be to defeat Mamono and to get a lot of points. And I think if they can get with a good result out of Sugo to Autopolis, the chances are quite high for them to actually win the title then after the Motegi round. But even if, hypothetically speaking, even if Sugo doesn't go so well for them, there is still Autopolis. And so it is not the end of all days. We've seen other teams making like a good comeback, and even after like having like a bad race or something. So consistency is key. This is how you win championships in Super GT. So consistency they need, and I think they're going to head with the right strategy into this race, where they're not going to risk everything and just try to get as many points as possible, especially since it's such a tight battle for second place with like 3 teams tied with the same points. It's actually crazy.
Bueno, cerramos la entrevista con Jens con la traducción de la pregunta. Bueno, si Sacha Fenestraz tiene la posibilidad de lograr el campeonato de la clase GT500 del Super GT, recordemos que bueno, está un poco más relegado en la Super Fórmula. En el papel es complicado para Sacha porque tienen el segundo nivel de restricción de flujo de combustible, pero bueno, el auto, el Team Impul tiene el tercer nivel, con lo cual van a ser incluso más lentos. Bueno, técnicamente van a tener que vencer a Mamono justamente para poder sumar puntos. Pero la estrategia es la consistencia, mantener el ritmo, no cometer errores, porque la lucha es muy cerrada. Recordemos que están, aparte de Sacha y Millata en el segundo lugar, hay otros dos autos empatados en puntos. Después vamos a decir los campeonatos antes de cerrar el programa y fundamentalmente porque va a ser la lucha cerrada. ¿Qué es lo que dice Jens? Bueno, si Sugo no logran sumar puntos, está Autópolis, que tienen la mitad del peso, se va a reducir. Esta es la última carrera con el peso total que tienen los autos, o sea, se baja los kilos que tienen a la mitad y en Mostegi van livianitos de cero nuevamente. Entonces, bueno, de última, si falla Sugo, tienen la posibilidad de sumar puntos en Autópolis en una pista que, bueno, también a Sacha ha rendido bastante bien en la Super Fórmula. Aunque, bueno, Super GT ha tenido, bueno, altos y bajos, pero en general también han dado bastante bien. De hecho, en Autópolis volvió el año pasado a correr y que lo transmitimos aquí en Punto Cero en octubre del año pasado. Gracias a todos ustedes los que apoyaron en ese momento en la plataforma de Cafecito. So, Jens, thank you very much for this time in MotorBox Radio. So good to have you back, of course, in our media. So maybe we will speak before the end of the year to speak again about Super GT and one of the best series in the world. Thank you so much. Gracias. Thank you very much for having me. And yeah, I know it's in the middle of the night, the Super GT races in Argentina, but I recommend staying up for Sugo. It's a fantastic track. It's going to be a fantastic race for sure. And if I can mention one more thing, it was the only track until the pandemic. Then the streak ended, unfortunately. But before the pandemic, it was the only track that was featured in every Super GT season since the inaugural season in 1994. Not Fuji, not Suzuka, certainly not Motegi because the track didn't exist yet when Super GT started, but or JGTC started, but Sugo was. So it has a lot of legacy. And keep an eye out on Kokisaga, the GT300 driver, because last year he dressed up as one of the characters from Dragon Quest as the hero, and he had his whole party with him, and he held a sign up that said, defeat Mamono, and defeat Mamono will be the key for a good race. Thanks for having me. Muchas gracias a Jens, por supuesto, por esta entrevista. Nos vamos a la pausa de la radio y a la vuelta más MotorBox Radio. Seguinos en Instagram,